Naam, twaibu kabisa mtazamaji, fursa nyingine chema tunapatana hapa ndani ya kikao ni K24 Jumatatu hii ya tarehe 4 mwezi huu wa 11 mwaka 2024 kutoka popote unapotazama kwa sasa, na kusalimu na vile vile na kukaribisha kwa taarifa zetu. Hii leo tutakuwa na takriban dakika 30 hewani tukukueleza yaliyojiri kutoka maeneo tofauti humu nchini. Sehemu ya gumzo haitakuwa, kwani baadaye mwendo wa saa 1:30 jioni kutakuwa na mahojiano kwa wale ambao wanatafuta urais wa wadhifa ama kiti cha FKF, rais wa kiti cha FKF humu nchini. Mimi ni Daniel Kitu, lakini awali ya yote tupate vidokezo. We are undertaking surveillance on social media and are already taking action against sites that are purporting to have access to examination papers. Mtihani wa KCSE umeanza, huku Wizara ya Elimu ikisema imeweka mikakati ya kukabiliana na udanganyifu wa mitihani kupitia mitandao ya kijamii. As we make those decisions, whether in our judiciary or in our executive or even in the legislature, we must keep an equitable Kenya in our thinking. Rais William Ruto aitaka mahakama isawazishe matakwa ya serikali na matakwa ya wananchi katika kuamua kesi kuhusu miradi ya maendeleo ya serikali. Mahakama Kuu yaamuru serikali walipe fidia wakazi wa Mathari na Mukuru waliohamishwa kwa nguvu kinyume na sheria. Katika makala ya Siha Yangu tutakueleza safari ya mgonjwa wa kwanza nchini aliyepandikizwa uboho, yani bone marrow. Naam, karibu kwa taarifa zetu usiku wa leo hapa ndani ya kikao ni K24. Moja kwa moja tunaanza na taarifa kuhusu mtihani wa KCSE uliong'oa nanga hii leo. Kutakuwa na ufuatiliaji katika mitandao ya kijamii, haswa kwenye tovuti tofauti, baada ya serikali kusema kwamba inaaminika kwamba udanganyifu wa mtihani huo huenda ukafanyika kupitia mitandao ya kijamii. Na kama anavyoeleza mwanahabari wetu Bentura Kwamboka kuhusu siku ya kwanza ya mtihani wa KCSE kwa zaidi ya wanafunzi 900,000, ili kuhakikisha kwamba hakuna visa hivyo, waziri wa elimu amesema kwamba watafuatilia mitandao ya kijamii kuzima mipango ya udanganyifu wa mitihani kupitia mitandao ya kijamii. Zaidi ya wanafunzi 965,51 katika vituo 10,755 vya mtihani nchi nzima wameanza mtihani wao wa KCSE rasmi hii leo, ambao utachukua muda wa majuma 3 kukamilika. Ili kuzuia wizi wa mtihani huo mwaka huu, serikali imetangaza kufanya uchunguzi na kufuatilia tovuti za mitandao ya kijamii zinazoaminika kutumika kwa udanganyifu wa mtihani wa KCSE. We are undertaking surveillance on social media and are already taking action against sites that are purporting to have access to examination papers. The ministry confirms that all examination papers are secure and in safe custody, and hence there are no examination materials in circulations as purported. As you've established, all the materials are securely stored here. And that is happening across all the centers in the country. Akihutubia wakati wa usambazaji wa karatasi za mtihani jijini Nairobi, waziri wa elimu Julius Ogamba amesema serikali imeweka juhudi kuzuia udanganyifu wa mtihani, ikiwemo kuzuia uwepo wa simu katika vituo vya mtihani. To enhance the credibility of the 2024 Kenya secondary examination this year, several innovations have been introduced by NEC that include: 1, the distinct strapping of cartons containing examination materials for morning and afternoon with different colors. You've actually just ensured you've seen that right now. One is blue and one is black. Personalization of the KCSE examination question papers. Securing of all mobile phones in examination centers when the examination is in progress. Katibu wa elimu Belio Kipsang, hata hivyo, ametoa onyo zaidi kuhusu watakaopatikana wakisaidia katika wizi wa mtihani huo. Hapo kesho watahiniwa watafanya mtihani wa hisabati asubuhi na baadaye mchana mtihani wa somo la Kiingereza. Wizara ya Elimu, Wizara ya Mambo ya Ndani, Wizara ya Habari, Mawasiliano na Uchumi wa Dijitali na Tume ya Utumishi ya Walimu ya TSC zitashirikiana kusimamia mtihani wa mwaka huu ambao
utakamilika Novemba 22 na somo la kemia kwa vitendo. Bentura Kwamboka, K24, saa moja. Na muungano wa walimu wakuu wa shule za msingi yani KEPSHA umeitaka serikali kuimarisha miundo msingi itakayofanikisha elimu ya grade ya 9 sawia na kuajiri walimu zaidi kufanikisha mtaala mpya wa elimu nchini CBC. Bonfaz Musangi ana maelezo zaidi kuhusu kongamano la KEPSHA linalong'oa nanga huko Mombasa. Zaidi ya walimu 15,000 wanahudhuria kongamano la walimu nchini KEPSHA. Kongamano lililong'oa nanga hii leo huku walimu wakishinikiza serikali kuimarisha miundo msingi itakayofanikisha elimu ya daraja la 9 na 10. Confront these challenges. Wengi wa walimu wameeleza ujenzi wa madarasa ya gredi ya 9 kama unaotekelezwa kwa mwendo wa kobe, huku wakishinikiza ajira zaidi kwa walimu ili kufanikisha mtaala huo mpya wa elimu nchini. We should be having enough teachers to be able to handle the CBC classes full. There is a case where you find that we have only one teacher in a school where we have grade 6, grade 7, 8. Next year we'll be having grade 9. Now grade 9 with only 2 teachers. Will that be good actually? Ambacho tunaendelea kuomba serikali ni kwamba endelee kutuongeza walimu ili tuweze kuwa katika nafasi hiyo nzuri ya kuweza kuelimisha wanafunzi wetu. Nimeona vitabu vimeanza kuingia vya grade ya 9. Ile tu ni kwamba walimu waweze kuongezwa ili tuwe na walimu wa kutosha, hasa katika masomo haya mengine. Licha ya kwamba wanatilia mkazo sana katika masomo ya sayansi, na waomba pia wazingatia masomo ya sports na creative arts. Akizungumza katika kongamano la walimu wakuu wa shule za msingi katika ukumbi wa Sheikh Zayed Mombasa, mwenyekiti wa muungano huo Johnson Nzioka amepigia debe kutambulika kwa walimu wanaofundisha katika kambi za wakimbizi nchini na tume ya uajiri wa walimu nchini TSC. Nzioka hata hivyo ameshinikiza kufanikishwa kwa mfumo wa CBC na uwekezaji wa masuala ya teknolojia katika shule mbalimbali ili kuwezesha wanafunzi kujiendeleza kimaisha. Any child who is within our borders are Kenyan children. We should ensure the right education is delivered to them. We highly value the diversity these teachers bring and acknowledge their vital role in enriching learning and fostering the development of skills and competencies among children in these refugee communities. It is essential that refugee teachers have access to the same professional development opportunities as the national teachers, ensuring collective effort towards delivering excellence in teaching and learning in those communities. Ni kongamano ambalo limevutia wadau mbalimbali wa elimu, huku kampuni ya maziwa Brookside wakiwa dhamini katika kongamano hilo kupitia mkurugenzi mkuu wa mauzo Linda Obado akishinikiza kuzingatiwa kwa lishe bora miongoni mwa wanafunzi na walimu ili kufanikisha mtaala mpya wa elimu nchini. Well, you don't have the right nutrition in your system, you're not able to function well. So hata watoto wakiwa shule, they cannot read well if they are not well taken care of. So products need to have, we need to ensure that our products provide nutritional benefit to all children so that they can be able to understand the curriculum, they can be able to focus on the things that are relevant to them, so that they can be at the forefront of technology, this digitization that they're talking about, all of these things that are now within the CBC type of education that we're expecting so much of our students. So we need to also bolster their immunity. Bonfaz Musangi, K24, Mombasa. Mara si moja serikali imejipata katika njia panda kutokana na mahakama kusimamisha miradi tofauti. Rais William Ruto na naibu wake Kithure Kindiki wameonekana kuliguzia swala hilo kwa undani. Wakizungumza katika hafla ya kuadhimisha miaka 12 ya mahakama ya juu, Ruto na Kindiki wametaka kujua ni lipi kati ya masuala yenye umuhimu kwa taifa na matakwa ya wananchi linastahili kupewa kipaumbele katika maamuzi ya mahakama katika kesi mbalimbali zinazowasilishwa mahakamani kupinga miradi tofauti ya serikali. Ian Ketani anaeleza zaidi. Ni kongamano la kuadhimisha miaka 12 ya mahakama ya juu. Rais William Ruto na naibu wake Kithure Kindiki wakihudhuria hafla hiyo. Ikiwa ni takriban wiki mbili baada ya mahakama kuu kusitisha makubaliano baina ya kampuni ya kawi ya Adani na ile ya Ketraco. Mapema mwezi Septemba mahakama vilevile
ikisitisha mazungumzo ya kupanuliwa kwa uwanja wa JKIA na kampuni ya Adani. Rais William Ruto na naibu wake wamelizungumzia pakubwa swala hilo. Ruto na Kindiki walitaka kujua ni lipi la kupewa kipaumbele kati ya matakwa ya wananchi na mikakati ya serikali, na iwapo kuna njia ya kuzingatia masuala hayo mawili kwa pamoja. There is public interest, which sometimes is about maybe what the social media has said. What the social media has said, is it public interest? There must be a balance. And then there is national interest. These are propositions that we need to think about. I have had to ask myself whether the highest interest is the public interest, or there is a higher interest called the national interest. Because the public itself could hurt the national interest. Semi zao zinajiri siku chache tu baada ya mahakama ya juu kuhalalisha sheria ya fedha ya mwaka 2023 iliyotajwa kama isiyokuwa halali na mahakama ya rufaa. Swala la miradi ya serikali liliangaziwa pakubwa kwenye kongamano hilo, wanaharakati mara si moja wakifika mahakamani wakitaka kusitishwa kwa baadhi ya miradi, ikiwemo kutekelezwa kwa mradi wa bima mpya ya afya, ufadhili wa vyuo vikuu na nyumba za bei nafuu. Rais Ruto alitilia shaka iwapo mahakama utilia maanani vigezo vya manifesto ya serikali kwenye uamuzi wa kesi zinazohusiana na miradi ya maendeleo. What happens, for example, with a government that has been elected on the basis of a manifesto? What is the place of a manifesto? A program that has been voted for by millions of Kenyans alongside a candidate and a party. What weight does the court put whenever there is a challenge on a manifesto? Huku serikali kidaiwa mara si moja kuiteka nyara mahakama, Rais Ruto alisisitiza kuwa serikali yake itaingilia masuala ya mahakama. Licha ya hayo, akitilia shaka ni nani ataitetea serikali iwapo mahakama itaingilia masuala ya serikali. There is an equally very high responsibility on the part of the judiciary to restrain itself, and I think the Chief Justice here said so, to restrain itself on matters that are in the purview of other arms of government. And there is a remedy for executive overreach, because the judiciary will do something about it. But what happens when we have judicial overreach and judicial interference? Who will help us to resolve it? Kongamano hilo liliwaleta pamoja maafisa wa ngazi za juu kwenye idara ya mahakama na serikali, Jaji Mkuu Martha Koome na Jaji Njoki Ndung'u, wakilizungumzia pakubwa swala la uhuru wa mahakama. Ian Keitani, runinga ya K24, Nairobi. Serikali kupitia msemaji wake Isaac Mwaura imeshikilia kuwa kuna haja ya ubinafsishaji wa mashirika mbalimbali kama njia mojawapo ya kuendeleza maendeleo bila kugharamika zaidi. Akizungumza katika taarifa kwa vyombo vya habari, Mwaura anasema kuwa changamoto za kiuchumi ambazo nchi inapitia kwa sasa katika kutafuta ustawi wa kiuchumi ndiyo sababu kuu ya serikali kutafuta ushirikiano na mataifa na wawekezaji kuimarisha miundombinu na mashirika humu nchini. Beyond infrastructure, PPPs offer Kenya many advantages. These advantages include the reduction of public debt, as the government can allocate resources to other priorities, while the private sector shares projects risks. The private sector efficiency also, the private sector is always ahead of government in many ways and also more efficient. And modern management practices make PPPs more cost-effective, delivering high-quality services and ensuring better value for Kenyans. It is good to note that there are notable projects internationally like the new Heathrow Airport that is being constructed at a cost of over 2 trillion Kenya shillings, Terminal 1 and Terminal 6 of the John F. Kennedy Airport in New York,
also, a very high cost there. And also, if you look at the military headquarters in France, Hexagon Ballard has also been constructed using the same model. Again, you will find other airports in Australia and other jurisdictions. Here in Kenya, we have the Nairobi Expressway, which is a PPP project, and also the Ruiru Affordable Housing Projects, and many others that we can cite here. And so therefore, the Adani JKIA privately initiated program or project at a cost of about 270 billion or thereabout, for 30 years, aims to transform the 1978 JKIA airport. Nayo mahakama kuu hapa jijini Nairobi imeamuru serikali kuwalipa fidia wakazi wa Mathare, Gwakhairu, Mukuru kwa Ruben na Kiamaiko ambao walihamishwa kwa nguvu kutoka makazi yao. Uamuzi huu unatokana na msururu wa visa vya wakazi kuhamishwa kwa nguvu ambao uliwaacha mamia ya wakazi bila makao. Video hii inaonyesha athari za uharibifu huko Mathare, uharibifu wa nyumba na uhamishaji kwa nguvu wa familia zilizokuwa na makazi hapa. Wakazi wanaonekana wakiokoa kile kilichobaki miongoni mwa mali zao, wakati wengine wanaonekana wakitafuta mahali pa kujikinga dhidi ya hali ya hewa. Mahakama iligundua kuwa wakazi hawa walihamishwa kwa njia isiyo ya haki bila makazi mbadala, licha ya serikali kujua kuhusu makazi yao. Jaji Mogeni alielezea hatua ya kuhamishwa kwao kama ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu na kupuuzwa kwa masilahi yao. Jaji Mogeni vilevile alisisitiza kuwa serikali ina jukumu la kuwalinda raia wake na kuwachukulia kwa heshima na staha. Ingawa inaweza kuwa hakuna sheria maalum ya uhamisho, Kenya imefungwa na mikataba ya kimataifa ambayo hulinda maslahi ya raia wake dhidi ya ukiukaji wa haki za binadamu wakati wa michakato kama hii. Mahakama Kuu iliamuru kuwa wakazi wana haki ya kulipwa fidia kwa hasara walizopitia, hasa uharibifu wa mali ya kibinafsi na mali isiyohamishika kama vile ardhi. Mahakama Kuu iliamuru kuwa wakazi wana haki ya kulipwa fidia kwa hasara walizopitia, hasa uharibifu wa mali ya kibinafsi na mali isiyohamishika kama vile ardhi na nyumba. Madhara ya jumla yatahesabiwa na kikosi cha pamoja cha walioathirika na wawakilishi wa serikali ndani ya siku 120, huku malipo yakitarajiwa ndani ya siku 60 baada ya kumaliza tathmini hiyo. Jaji Mogeni vilevile alibainisha kuwa ukosefu wa taarifa ya kutosha kabla ya uhamisho uliwafanya wakazi hao kupitia ukatili na kusababisha mateso ya kimwili na kiakili yasiyokubalika. Na mtazamaji, na kwa taarifa hiyo kuhusu afueni kwa wakazi wa Mukuru kwa Ruben na wale wa Mathare kuhusu fidia, mwelekezi anasema tuchukue mapumziko mafupi hapa ndani ya kikao ni K24. Tukirejea tutaendelea kukupasha taarifa zingine nyingi. Game starts from the mental preparation of a player. It's not all about that's happening inside the football pitch. Also